Dear friends, welcome to his American I.E.L.T.S Training Center. Take your Prepare for I.E.L.T.S book, The Skills and Strategies for Speaking, page number 118119. Now we have come here. Reading, writing, listening and speaking. In speaking, in part 1. See here, in part 1, there will be a series of questions relating to one particular topic. So in part 1 on a particular topic, they'll be asking you various questions. Answer the questions posed by the examiner with short, interesting responses. So after your introduction part, a small, short questions will be asked, and you are supposed to answer these questions. Coming here, if you add all these short responses together, you will get a good long response, right, sir? See, tell about you, what's your educational qualification, are you married? So all these short questions make a big response, right? So we will look at longer responses when dealing with part 2 and part 3 of the test. In speaking task, part 2 and part 3 is the longer responses, but in part 1, short responses, where long answers are expected. So long answers are expected in part 2 and part 3. The topic here is a special day or a festival. The question, describe a popular festival or holiday in your country. Suppose if they ask you a question, describe a popular festival or a holiday in your country, you may say Diwali, you may say Pongal, you may say Ramjan, Republic Day, Independence Day. Okay, now when you ask a question to a foreigner, see for example, what does he, he may say, or one question is posed on a person, he's a foreigner, and he answers. The 14th February is referred to as St. Valentine's Day, and it is the day which many countries now set aside for lovers. So February 14th is Valentine's Day, and that day is set aside for lovers, to remember the special person you love. It is for remembrance for the special person you love. It may be a girlfriend, a boyfriend, husband or wife, and even friends. So here you see why it is given Saint Valentine's Day. Saint. Valentine is a saint. Saint means what? A priest who is not supposed to marry, but he falls in love with a girl, and it is considered to be a taboo. So they kill Valentine, the priest, in remembrance of the priest and his love. That day is called Saint Valentine's Day. Able to understand? Saint, he is a saint. He is not supposed to marry. He is not supposed to love. But he loved a girl, which is considered to be a taboo. And the people in that area killed him. And that day is in the remembrance of Mr. Valentine or Saint Valentine. It is called the Lover's Day. Hope you are able to get it. Are you clear about it? Okay. First question, describe a popular festival or holiday in your country. Now the second question is, what's the origin of this day? What's the origin of the day means what? The origin, the date or the day or the reasons, the purpose of celebrating this day. What's the origin of this day? This day was identified by the Romans, and was a pagan festival. About what do you mean by pagan festival, sir? It is not related to Christianity festival. It is not related to Muslim festival. It is not related to Jew festival. It is a festival, non-religious. You can say non-religious festival. It is called pagan festival. Pagan festival means non-religious festival. About 2000 years ago, this happened 2000 years ago, in fact, before Jesus Christ is born. So this ancient link is lost now, and now the link is lost now,
and people encouraged by commercial business. Now it has become a business. Valentine's Day, Saint Valentine's Day has become a big business all over the world, such as restaurants, a lot of business is going on over there on that particular Valentine's Day. Florist, flower business, the sales of flowers are very high. Chocolate shops, a lot of chocolates are purchased in the shops. And greeting card companies, they earn a very good profit. Simply take the opportunity to indulge their Valentine. On the Valentine Day, a good business is going on. It has become so commercial. The sole purpose has lost. After 2000 years, restaurants are making money, florists are making money, chocolate companies are making money, greeting card companies are making money. Now coming here. Next question. What do people do on this day? On this day, what do the people do? On February 14th, isn't it? So, it is especially common with couples to give a bunch of flowers. So, if you have a girlfriend, you give a flower bunch. Do you have a girlfriend, lover, wife, husband? Okay. You give a bunch of flowers on this particular day. Usually, red roses. Rose is a symbol of love, isn't it? Rose in the hands of a teenager representing love. So rose is given during the time of Valentine's Day. A box of chocolate and have a romantic meal at a lovely and intimate restaurant. Intimate means what? A close restaurant. There they have their lunch or breakfast or dinner, sipping a glass of champagne. What do you mean by champagne, sir? The costliest wine is called champagne. The costliest wine is called champagne. And French, of course, the champagne is French, of course, because France is the country of romance. So France is the country for romance, is it so? Yes. So Valentine's Day, so 3 questions, Describe a popular festival or holiday in your country, number 1. Number 2 question is, what's the origin of this day? So when did it happen? And what do people do on this day, on this particular day? What do people do? So 3 short answers they expect. Short questions. If you link, it becomes a lengthier, isn't it? Response. But here, question. Do you think people will continue to celebrate this day in 25 years' time? Okay, now 2015. Do you think the same thing will happen in 2040? In 2040, will the people will celebrate with the same romance or with the same level of enthusiasm, with the same level of festive mood? Are they going to celebrate even after 25 years? The question is, then what's the answer? He says, yes, I do believe. Yes, he says, yes, I do believe people will celebrate because it is a happy and a colorful day. Valentine's Day, it's a happy and a colorful day, isn't it? Diwali is a day for God. Ramjan is a day for God. Christmas is a day for God. But Valentine's Day, world over, it is celebrated. It is a colorful day and a happy day because you are sharing your intimacy with a lover, the most loved person. You are giving the bunch of flowers, spending the day with him. So it is a lover's day. So it is colorful and a happy day. And it's very romantic. Oh, romantic. The word romantic comes from the word romance, isn't it? Romance. So Romans are romantic. Is it so? Italians, they are romantic. Is it so? So it's a day for romance or romantic day. In the world today, there are not many opportunities to be romantic. In the present world, we are so busy that we cannot be romantic. Do you romance with the day, morning to night? Do you romance? Is there romance between husband and wife? Is there romance between the lovers, boyfriend and girlfriend? Everything, it all happened materialistic oriented, money oriented. There is no real romance. At least yearly once, one day, show your romance. So it is a wonderful day. Everyone is interested in romance. Of course, everybody are interested in romance.
Nobody is left without romance. Everybody, they're ready to give life for romance, but real romance is not there. So they are trying to find out, especially when they are involved. When you are involved, they are interested in romance. Then they experience the romance, they experience the love. We have seen this particular day picked up by many countries around the world. So this particular day, Valentine's Day, is picked almost in many parts of the world. Businesses also have a vested interest in reminding people about it. So there's business relation also is there. Thousands of crores business is happening on that particular day, Valentine's Day. Hotels, cards, bouquets, shops, and what? Restaurants, yes, everything. Champagne, wine, drink, the movie goers. So the whole day, a lot of business is involved. So definitely even after 25 years, it's going to be there. So describe a popular festival or holiday in your country. What's the origin of this day? And coming here, what do people do on this day? And do you think people will continue to celebrate this day in 25 years from now? So 4 questions, right? Short questions, short responses. Suppose one question, and if you give a lengthier response, it goes in for part 2 and part 3, where you have to give a lengthy response connecting 1, 2 and 3 and 4th question. Hope you are able to get it. Are you clear? Okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய ப்ரிப்பேர் ஃபார் IELTS புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ், பேச்சு திறன்களும் தொழில்நுட்பங்களும் பேசுவதற்கு. பேஜ் நம்பர் 118, 119, 118, 119. இன் பார்ட் 1, பேசுவது, கேட்பது, எழுதுவது, வாசிப்பது, 4 திறன்கள் கம்யூனிகேஷன்ல. இப்ப ஸ்பீக்கிங் பார்க்கிறோம். ஸ்பீக்கிங் 3 பாகங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. உன்னுடைய பேச்சு திறனை சோதித்து அதற்கு தனியாக ஒரு சான்றிதழ் அளிப்பார்கள். அது சர்வதேச அளவிலே ஆங்கிலத்திலே எவ்வளவு புலமையை பெற்றிருக்கிறாய் என்பது காலேஜ் சர்டிபிகேட்டை போன்று, சயின்ஸில் என்ன சர்டிஃபிகேட் வாங்கி இருக்கிறாய் அல்லது என்ஜினியரிங்கில், அதே போன்று ஆங்கிலத்திலே உன்னுடைய தரம் என்ன, அது பாகம் 3ஆக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 1, 2, 3. பார்ட் 1ல பாகம் 1லே there will be a series of questions. பல கேள்விகள் கேட்பார்கள். யாரு? ரிலேட்டிங் டு ஒன் பர்டிகுலர் டாபிக். ஒரு தலைப்பை எடுத்துக்கொள்வார்கள், அதில் பல கேள்விகள் கேட்பார்கள். ஆன்சர் த கொஸ்டின் போஸ்ட் பை த எக்ஸாமினர் வித் ஷார்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெஸ்பான்சஸ். சோதனையாளர், சோதனைக்கு செய்யக்கூடியவர் பல கேள்விகள் கேட்பார்கள். அந்த கேள்விகளுக்கு ஆர்வமான பதில்களை, இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெஸ்பான்சஸ், ஆர்வமான பதில்களை நீங்கள் அளிக்க வேண்டும். இஃப் யூ ஆட் ஆல் தி ஷார்ட் ரெஸ்பான்சஸ், இந்த குறுகிய அந்த விடைகளை நீங்கள் சொல்லும் பொழுது, அதையெல்லாம் சேர்த்தும் பொழுது, யூ வில் கெட் எ குட் லாங் ரெஸ்பான்ஸ், நீண்ட ஒரு பதிலாக வரும். we will look at longer responses when dealing with part 2 and part 3 of the test. ஒரு தலைப்பு கொடுத்து நீண்ட விளக்கம் கொடுப்பது பாகம் 2, பாகம் 3லும் உன்னை சோதிப்பார்கள். பாகம் 1லே சிறு கேள்விகளை கேட்டு எப்படி நீ விடை அளிக்கிறாய் என்று பார்ப்பார்கள். Where longer answers are expected. A special day or festival, உனக்கு பிடித்த சிறந்த நாள், ஸ்பெஷல் டே, உனக்கு பிடித்த ஒரு விழா விவரித்து சொல்ல முடியுமா? இதுதான் தலைப்பு. Describe a popular festival or holiday in your country. உன் நாட்டிலே மிகவும் புகழ் வாய்ந்த ஒரு விழா அல்லது ஒரு விடுமுறையை பற்றி சொல்ல முடியுமா? தமிழ்நாட்டிலே இருந்து கொண்டிருந்தீர்கள் என்றால் தீபாவளியை சொல்வீர்கள், பொங்கலை சொல்வீர்கள், வேற என்ன சொல்வீர்கள்? ரம்ஜானை சொல்வீர்கள். முஸ்லீமாக இருந்தால், கிறிஸ்டியனாக இருந்தால் நீங்க கிறிஸ்துமஸை சொல்லுவீர்கள். இதே டிஸ்கிரைப் ஏ பாப்புலர் ஃபெஸ்டிவல் ஹாலிடே இன் யுவர் கண்ட்ரி என்று ஒரு அயல் நாட்டினர், ஐரோப்பியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒருவரை கேட்டால், அவர் மதத்தின் மேல் ஈடுபாடு இல்லாதவராக இருந்தால் கிறிஸ்துமஸை சொல்ல மாட்டார், ஒரு ரம்ஜானை சொல்ல மாட்டார். மத தீவிரவாதம் இல்லாத நபராக இருந்தால் என்ன சொல்லுவார்? The 14th February is referred to as Saint Valentine's Day. பிப்ரவரி 14வது நாள். செயின்ட் என்றால் என்ன? புனித துறவி. வேலண்டைன்ஸ் டே, துறவியான வேலண்டைனுடைய நாள் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. and is the day with men which many countries now set aside for lovers. இந்த நாளை பிப்ரவரி 14 அனைத்து நாடுகளும், அநேக நாடுகளும் காதலர்களுக்காக அந்த நாளை ஒதுக்கி இருக்கிறார்கள். to remember the special person you love. காதலர்களுக்கு என்று வருடத்திற்கு ஒரு நாள், அது பிப்ரவரி 14.
நீ காதலிக்கக்கூடிய உன்னுடைய பாய் ஃப்ரெண்ட் அல்லது கேர்ள் ஃப்ரெண்ட், காதலன் அல்லது காதலி, உன்னுடைய மனைவி அல்லது கணவன் அந்த காதலை சிறப்பம்சம் செய்வதற்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நாள் தான் February 14th. And even friends, இந்த 14 செயின்ட் வேலண்டைன், செயின்ட் என்று ஏன் இந்த வார்த்தை சொல்கிறார்கள்? காதலர்களுக்கும் செயின்ட்டுக்கும் என்ன சம்பந்தம்? செயின்ட் என்றால் துறவி, வேலண்டைன்ஸ் என்றால் துறவியான வேலண்டைன்ஸ். அப்ப காதலுக்கும் துறவிக்கு என்ன சம்பந்தம்? ஒரு துறவி 2000 ஆண்டு காலத்திற்கு முன்னாடி ரோமிலே ஒரு பெண்ணை காதலிக்கிறார். ஒரு துறவி பெண்ணை காதலிப்பது மிக மிக குற்றம். ஆகையால் மக்கள் அவர்களை, அந்த புனிதரை கொல்கிறார்கள், வேலண்டைனை. அந்த புனித துறவியினுடைய காதலை என்றென்றும் நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அந்த February 14 காதலர் தினமாக உலகம் முழுக்க கொண்டாடப்படுகிறது. எதிர்முனையாக வருகிறது புனித துறவி வேலண்டைன்ஸ் டே. துறவிக்கும் காதலுக்கும் பாருங்கள் என்ன சம்பந்தம் என்று. அடுத்த கேள்வி, வாட் இஸ் த ஒரிஜின் ஆஃப் த டே? இந்த காதல் வந்த நாள் காரணம் என்ன? எப்பொழுது வந்தது? எந்த ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது, this day was identified by the Romans. இந்த நாளை ரொமேனியர்கள், இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய இத்தாலி, ரோம் போப்பாண்டவர் ஆண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடு ரோம், அந்த இட்டாலியன்ஸ் அல்லது ரொமேனியன்ஸ் என்று சொல்வோம். அந்த ரோமான்ஸ் இந்த நாளை was a pagan festival. pagan festival என்றால் என்ன? யூத மதம், கிறிஸ்துவ மதம், இஸ்லாமிய மதம், அந்த மதம் சம்பந்தப்பட்ட விழாக்கள் இல்லாத ஒரு விழாவாக, அதான் பேகன் ஃபெஸ்டிவல். இந்த February 14 கொண்டாடுகிறார்கள். About 2000 years ago, 2000 ஆண்டு காலத்திற்கு முன்னாடி, இயேசுநாதர் பிறப்பதற்கு முன்னர். This ancient link is lost now. இந்த 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இருந்த கூடிய தொடர்பு அழிந்து விட்டது. And people encouraged by commercial business, இந்த February 14 வியாபார மையமாக மக்கள் நினைக்கிறார்கள். such as restaurants, இங்கே உணவு விடுதிகளுக்கு அந்த நாளிலே மிகப்பெரிய கூட்டம் வருகிறது. ஃப்ளோரிஸ்ட், மலர்கள் அதிக அளவிலே விற்பனை ஆகிறது. சாக்லேட் ஷாப்ஸ், மிட்டாய் கடைகளிலே மிட்டாய்களும் கேக்குகளும் அதிகமாக விற்பனை ஆகிறது. அண்ட் கிரீட்டிங் கார்டு, வாழ்த்து மடல் தயாரிக்கக்கூடிய கம்பெனிகளினுடைய ஒட்டுமொத்த வியாபாரம் அதிகமாக ஆகிறது. சிம்பிளி டேக் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு இண்டல்ஜ் தேர் வேலண்டைன். இந்த நாளை February 14 வியாபார மையமான ஒரு நாளாக அன்று நடைபெறுகிறது காதலர்களுக்காக. So what do people do on this day? இந்த நாளிலே மக்கள் என்ன செய்வார்கள்? உலகம் முழுக்க இது பரவி இருக்கிறது. அந்த நாளில் என்ன செய்வார்கள்? It is especially common with couples to give a bunch of flowers. bunch என்றால் என்ன? கொத்தான மலர்களை காதலர்கள் தங்களுடைய காதலிக்கும், காதலி காதலனுக்கும், கணவன் மனைவிக்கும், மனைவி கணவனுக்கும் கொடுக்கக்கூடிய நாளாக அது போற்றப்படுகிறது. Usually red roses, சிவந்த ரோஜா மலர்கள். ரோஜா காதலனுடைய சின்ன மலர். ஸோ இந்த ரோஜா மலர்கள் கொடுக்கப்படுகிறது. a box of chocolate, மிட்டாய்கள் பேட்டி நிறையா ஒரு கொடுக்கப்படுகிறது. and have a romantic meal at a lovely and intimate restaurant. intimate என்றால் என்ன? மனதை பரிமாறிக்கொள்ளக்கூடிய தனித்தன்மை வாய்ந்த காதலுக்காக உருவாக்கப்பட்ட உணவு விடுதிகள். ரொமான்டிக் மீல் என்றால் என்ன? காதல் வயப்பட்டு பேசிக்கொண்டே உணவுகளை சாப்பிடக்கூடிய ஒரு இடமாக. சிப்பிங் ஏ கிளாஸ் ஆஃப் ஷாம்பெயின். ஷாம்பெயின் என்றால் என்ன? உலகத்திலேயே விலை உயர்ந்த ஒரு வைன் என்று சொல்வார்கள். பிரான்சிலே தயாரிக்கப்பட்ட இந்த ஷாம்பெயின் French of course, because France is the country of romance. உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய நாடுகளிலே காதலுக்கு என்று அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய நாடாக பிரெஞ்சு திகழ்கிறது. ஆகையால் தான் அந்த பிரெஞ்சு நாடு தான் உலகத்திலே காதல் நாடு, ரொமான்டிக் பிரான்ஸ் என்று சொல்வோம். ஸோ அடுத்ததாக கொஸ்டின், do you think people will continue to celebrate this day in 25 years time? இன்று 2015, 2040 இந்த விழாவை கொண்டாடுவார்களா? இன்னும் 25 ஆண்டு காலமானாலும் எதிர்காலத்திலும் இந்த விழாவை கொண்டாடுவார்களா என்று கேட்கிற கேள்விக்கு எஸ், ஆமாம், ஐ டூ, நான் நம்புகிறேன். பிகாஸ் இட் இஸ் a happy and a colorful day. இந்த நாள்
ஒரு சந்தோஷமான இந்த நாள் கலர் கலராக இருக்கக்கூடிய நாள். இங்கே மதம் ஒரு தடையில்லை, அனைத்து மதத்தினரும் கொண்டாடக்கூடிய ஒரே விழா உலகம் முழுக்க இந்த பிப்ரவரி 14 தான். கிறிஸ்துமஸை கிறிஸ்துவர்கள் கொண்டாடுவார்கள், தீபாவளியை இந்துக்கள் கொண்டாடுவார்கள், ரம்ஜானை முஸ்லிம் கொண்டாடுவார்கள். இந்த பிப்ரவரி 14 ஒரே ஒரு நாள் தான் அனைத்து மதத்தினரும் உலகம் முழுக்க கொண்டாடக்கூடிய நாளாக இருக்கிறது. அண்ட் இட் இஸ் வெரி ரொமான்டிக். இதில் காதலும் கூட சேர்ந்து வருகிறது. இந்த நாளிலே காதல் வருகிறது, காதலும் உடல் வருகிறது. In the world today there are not many opportunities to be romantic. இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய தொழில்மயமான இயந்திர வாழ்க்கையிலே காதல் என்பது மறைந்து விட்டது. Everyone is interested in romance. உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைவரும் காதல் வயப்பட வேண்டும், தங்களை யாரோ ஒருவர் காதலிக்க வேண்டும், தான் மற்றவரை காதலிக்க வேண்டும் என்று அதிக விருப்பத்துடன் இருக்கிறார்கள். Especially when they are involved. அவர்கள் ஈடுபட்டு இருக்கும் பொழுது. We have seen this particular day picked up by many countries around the world. இந்த நாளை உலகம் முழுக்க ஒரு நாளாக மற்ற நாடுகள் கொண்டாடக்கூடிய ஒரு நாளாக எடுத்திருக்கிறது. Businesses also have a vested interest in reminding people about it. So வியாபாரமும் கூட இதிலே கலந்திருக்கிறது. ஸோ நண்பர்களே, February 14th ஒரே விழா, மதம் சம்பந்தப்படாத விழா. February 14 ஒரே விழா, காதலை பரிமாறக்கூடிய விழா. February 14 வேலண்டைன்ஸ் டே, இந்த ஒரு விழா மனங்களை பரிமாறக்கூடிய விழா. எந்த விழாவுக்கும் இல்லாத ஒரு தனித்துவம் இருக்கிறது. அங்கே வியாபாரமும் வளர்கிறது. இது உலகம் முழுக்கம் கொண்டாடப்படுகிறது. ஸோ சிறு சிறு கேள்விகளாக கேட்கும் பொழுது அழகாக ஆர்வமாக அந்த உன்னுடைய பேச்சை கேட்கக்கூடியவர்களுக்கு மதிமயங்கும் விதமாக அழகாக நீங்கள் பேச வேண்டும். அதுதான் பார்ட் 1 வரக்கூடிய இந்த பேச்சு பயிற்சி. அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம்.